Eccoci. Allora, ben trovati amici e amiche di Grazia e benvenuti in questa nuova diretta. Io sono Federica Volpe e sono la corrispondente di Grazia da Los Angeles. Allora, vi dico da subito che questa diretta sarà in italiano e in inglese perché sta per raggiungerci un ospite internazionale. E che ospite! Allora, lui fa parte di una delle più grandi boy band della storia, in realtà non ha neanche bisogno di lunghe introduzioni, stiamo parlando dei Backstreet Boys, sta per unirsi a noi Nick Carter. Allora, l'intervista la trovate sul numero di Grazia disponibile in edicola e su app questa settimana, un numero pazzesco. Allora, restate con noi anche perché se non avete letto l'intervista ne parleremo in questo live. Nick ci ha svelato in esclusiva a Grazia una cosa che riguarda la sua vita e che condividerà di nuovo con noi oggi. Allora, vediamo se c'è. Vediamo un attimo. Nick, are you there? I don't see the request. One second. I can't find the request. In the meantime, intanto io saluto gli amici che ci guardano dall'estero. So, hi guys, we're about to be joined by Nick Carter from the Backstreet Boys. So feel free to interact with us, send us some questions. We're gonna try and read as many as we can. Let me see if Nick is on. Oh, let's see. No. Okay, let's see. Hi! Hello. Hello! How are you? We did Very it. good. Thank you for having me. Absolutely. Thank you for joining us. So Yes. we've had a lot of questions for you. Mhm. So let's start by saying you hosted the Cure for Kids last night. How was that? Oh, it was so fun. It was an incredible event. Basically, what we did was we were raising money for a foundation out here in Las Vegas that I've been involved with for many years now. That basically takes care of families free of cost whose children are actually suffering from cancer, and just takes care of the families in all of Nevada and the neighboring states as well. And it was such an incredible event. We invited a celebrity chef on. Her name is Naisha Arrington, Billy Harris. Had a lot of my friends. Had a lot of the people from like friends from other boy bands show up. Lance Bass tuned in. So did Chris Kirkpatrick. AJ sent a little message. Howie from my band. So it was just a lot. It was great. You know, I performed some songs after as well. About 5 songs, some Christmas songs, and yeah, we were raising money, and it was a great event. We had a lot of fans all over the world tune in. I'm sure there was a lot of people from Italy as well who joined us, and they were able to cook with us and watch a performance, and help raise money for a great cause. Yeah, allora, ieri Nick ha fatto un evento via Zoom con Cure for the Kids, che è una fondazione che lui ha conosciuto a Las Vegas, che si prende cura di famiglie i cui figli combattono contro il cancro, ed era un evento per raccogliere donazioni. Ha invitato celebrity chef, tanti amici, AJ, Lance Bass degli NSYNC, si sono tutti uniti, hanno cantato e hanno cucinato tutti insieme. So we spoke a little bit about this in the interview that is out now, by the way. I got you a copy. I'll bring it to you. But so you started very young your career. How was this early start for you? Well, I've been in the Backstreet Boys since I was I met the guys when I was 12 years old. So pretty much all of my early childhood life, teen years, and just adult life, I've just been in the group.
the Backstreet Boys for many years, and it was, I have I've just always been an entertainer and with those guys since I was really young, and it's the life that I know, and so it's a lot of people have seen me grow up in front of their very eyes, go through all the different stages of life. So, but I've been doing it now, going on 30 years, almost 30 years with the boys. So, yeah, it's just all that I know. Mhm. Allora, Nick ha iniziato la sua carriera giovanissimo. Io ho chiesto appunto come è stato per lui iniziare così giovane. Mi ha raccontato che ha incontrato i ragazzi a 12 anni e per cui praticamente questa vita è tutto ciò che conosce, la vita dell'entertainer, del performer, è stato un performer tutta la sua vita e, e gli piace tantissimo, insomma, se l'è goduta assolutamente. So you obviously the Backstreet Boys became a phenomenon. How did you guys react to the enormous success that you had? Because it came after a few years of struggle. Yeah. I mean, we basically, it was about maybe like 4 to 5 years that we didn't have a record deal, that we Mhm. were struggling to try to gain success in the United States, and so we were working really hard on being the best that we could be in our craft, and but that's why we went over to Europe and went over to Germany and Italy and all the regions over there, and pretty much broke in Europe. And so we credit a lot of our success to Europe, and that's why we love Europe so much. So yeah, and then once we started to get really good at and perfected our craft, then we were able to re-release the album, the first Backstreet Boys album in Mhm. America, but pretty much it was kind of like a combination of what the European album was. Ok, allora gli ho chiesto perché ovviamente i Backstreet Boys sono stati un fenomeno mondiale, come hanno reagito loro a questo grande successo perché durante l'intervista mi ha raccontato che insomma hanno fatto tantissimi anni di gavetta e infatti ha detto che il successo per loro è arrivato dopo circa 5 anni di struggle, quindi di grande lavoro il successo grande è arrivato soprattutto in Europa ed è per questo che loro sono molto legati, sentono un legame molto forte con l'Europa. All'inizio non avevano un contratto discografico, c'è voluto un po' di tempo, poi dopo questi 5 anni hanno ripubblicato il loro primo album Backstreet Boys e poi insomma il resto è storia. So you said almost 30 years in the band. What would you say is the best and the hardest memory you have with the boys? I'm sure you have many. And there's so many that memories I think that are great. I mean, the best. I mean, we'll maybe start with the worst memory would probably be, we never broke up really, but we took like a hiatus. Took some time off, Mhm. um, and so that time being away from the group, I think was definitely hard, and maybe even like probably Kevin leaving for a little Mhm. bit, to start his family. Being just four of us, not having the original five, was definitely hard. And then obviously, like I think the best memories are the ones that are happening right now. With our families, our kids. We just did a music video on the last album called No Place, and it just had our kids in it and everything. And so we really, just things like that, being able to share our memories and to share our career with our kids, and all of our kids kind of like hanging out together and watching them all grow up. Those are the best memories right now, like the more simple things, like the family oriented things.
Allora, io ho chiesto, lui è da quasi 30 anni con la band insieme da quasi 30 anni, gli ho chiesto se c'è un ricordo che porta nel cuore e invece il momento più difficile di questi quasi 30 anni con la band. Mi ha detto che il momento più difficile è stato forse quando la band non si è mai sciolta, però hanno deciso ad un certo punto di prendersi una pausa, soprattutto Kevin a un certo punto per concentrarsi sulla famiglia ha lasciato temporaneamente il gruppo e quindi ha detto essere in quattro e non i cinque originali è stato un po' strano. E tra le memorie più belle, ce ne sono tantissime, lui ha detto però probabilmente sono, sono quelle, I love the sweater, um, sono quelle che stanno costruendo in questo momento anche con i loro bambini. Tra l'altro i loro figli sono in un video nel video musicale di un brano tratto dal loro ultimo disco e appunto è proprio bello per lui vedere tutti i bambini che giocano insieme e condividere con i loro figli questi ricordi della loro vita insieme. So, because you are a father of three now, Hmm. do any of your kids want to follow your steps? So at the event last night, Uh-huh. um, I had sat all the kids in front of the Christmas tree and performed some songs. And my son, he he's like, okay, whatever, like let's just get this over with. But then my daughter Saoirse, it's funny, like I feel like she's gonna have the music bug. You know, she's gonna really, because she just has no fear. She just jumps up. She jumped right up on the in front of the camera on the microphone as I'm literally in the middle of trying to perform the songs. And so she, yeah, I'll catch her like singing on the baby monitor, in her crib, and she's got a good little voice as well. And so right now it seems like Saoirse is the one that is a little bit more musically inclined. So Ok, allora io ho chiesto perché Nick è papà ovviamente di tre splendidi bambini, gli ho chiesto se c'è qualcuno dei suoi figli che vuole seguire le orme del papà e mi ha detto che c'è il più grande che è un po' in quella fase in cui dice "Ma non è che mi interessi poi tanto", ma invece c'è la sua secondogenita, Sorsha, che ha un po', lui l'ha chiamato il bug della musica, quindi lui ogni tanto la segue dal baby monitor e la sente canticchiare nella sua culla e dice anche che è abbastanza brava, oppure quando lui canta la bambina subito si unisce a lui e insomma sembra quella più proiettata verso una carriera musicale. Now, Nick, when we spoke, you told me an incredible story that I don't know if you want to share with us today. yeah, Would you? I don't. Yeah? Did you actually? Did you guys write it up in the magazine or as Yeah, well? yeah, absolutely. Well, so Yeah. basically, what it was is that I had been on a journey for almost 10 years, kind of trying to discover who my father's real dad was. Um, Basically, he never knew, and I Mm-hmm. joined these all these different DNA websites like My Heritage, 23andMe, and Ancestry, and nothing happened after a while. And I there was always people who, because there would be like one side of the family and then the other side, the paternal and the maternal side, there would be two sides, right? Mm-hmm. And then all of a sudden, out of nowhere, I met some people on my father's side, and I went down this path, met all these uh, family members. I met his half brother that he never knew he had, and it led me down this path to actually discover that, you know, my bloodline actually, the family name came from Italy. So I discovered that. So my last name is not Carter. My father was adopted by a Carter,
Charles Carter was his name, and he took that name on. And so I actually discovered our real blood name, met all the family members, I've stayed in touch with them, have the evidence based in the, on the DNA. Actually, you could see it written out and everything. And it's fascinating. And I discovered that I was Italian, so it was Italian blood name. And it's like 20% of blood was Italian and from Sicily, so Sicilian. And do you want to share the last name? So the last name is Maisano, M-A-I-A-N-O, I believe. And they changed the name when they came from Italy, entered Ellis Island, to Mason. So, and then I discovered that it was actually they changed it from Maisano to Mason, and there was a reason they did that back in those days. But I think they wanted to Americanize it. So this is leading me down like a really interesting path, because discovering, my heritage and all these things, I want to go back over to Italy more. And I was like, maybe even buy a place there and spend some time there, and just kind of connect a little bit with the culture. I've always been a very big fan of the European culture. As a young teenager, I grew up in Europe for many years, and absolutely love it over there. And maybe one day bring my kids over there and spend some time. So yeah, the journey has not stopped. There's so many more things that are coming from it. And I know you're gonna have to translate this, so I don't want to be too winded on it. But yeah, I discovered I wasn't a Carter, and I'm actually a Maisano. Italian Maisano. Maisano. Allora, quando io e Nick abbiamo parlato in occasione dell'intervista, lui mi ha raccontato una storia incredibile di cui non aveva mai parlato prima. E la storia è che da circa 10 anni lui ha iniziato questa ricerca per scoprire l'identità del suo nonno biologico, perché il suo cognome è Carter perché il papà è stato adottato da un signore che si chiamava Charles Carter. Questa ricerca fatta tramite tramite studio dei suoi antenati e cose di questo genere, della sua eredità biologica, l'ha portato a incontrare diversi parenti, fino a quando poi non è arrivato al fratellastro del suo papà, che non sapeva neanche dell'esistenza di suo padre. Tutto questo l'ha portato a scoprire che il suo cognome reale è italiano, cioè è Maisano, siciliano per la precisione. E insomma questo, Nick ha detto che ovviamente questa sua ricerca non si fermerà qui, perché ora lui vuole approfondire la cultura del nostro paese, che a questo punto sente essere un po' anche il suo, portare i suoi figli in Italia più spesso e magari anche proprio comprare una casa qui in Italia, portare la famiglia e passare un po' di tempo qui per scoprire la nostra cultura e le nostre tradizioni. So Nick, thank you so much for sharing this story. Now I have a few fun questions for you. I must say we received so many. I'm not going to read all of them, obviously, but we're going to read some of them. So we have one from BSB Dream 2 that says, can we expect shows in Brazil soon? Absolutely. We start touring back with the boys June next year, and that is going to be in the States. So we have to come back down to Brazil and South America to finish what we started, because we were right in the middle of our world tour. So yes, we will be back down there. Ok, allora c'era BSB Dream 2 che chiedeva se
se ci saranno nel futuro show in Brasile, e lui ha detto che lui e il resto dei Backstreet Boys torneranno ad esibirsi in tour a giugno. Sarà in un primo momento solo negli Stati Uniti, ma poi continueranno il tour mondiale che avevano iniziato, e quindi sicuramente torneranno anche in Sud America. Now, Mimi Queen Graham asks, what did you miss in your teenage years because of your huge success, if there is something? Well, I never got a chance to do like the dances, the high school dances, or go to proms or anything like that. I had to work at a very young age and provide for my family. And so I was always on the road and always touring. So like just kind of like the high school things, that everyone else got an opportunity. So I missed out on a lot of those things. But, at the same time, I'm grateful for being able to be, an entertainer and to just give people joy out there. So, hindsight 2020, it things work out for a reason, is the way I see it. So. Ok. Allora, Mimi Queen Graham ha chiesto se gli è mancato qualcosa durante gli anni dell'adolescenza a causa di questo enorme successo, e lui ha detto che è molto grato comunque per il successo che ha ricevuto, ha trascorso degli anni fantastici, però sicuramente non ha avuto la possibilità di fare tante cose che un normale teenager fa, come andare al ballo della scuola o insomma partecipare a tanti eventi scolastici, perché doveva sempre lavorare, era sempre in giro con i Backstreet Boys, doveva ovviamente occuparsi della famiglia, quindi ha avuto i suoi pro e contro, come dire, però in ogni caso è grato per tutto il successo che ha ricevuto ed è felice così, perché gli porta gioia vedere la gioia nei volti dei suoi fan quando si esibisce. Now, there was Joy83NJ that says, when are you coming back to Italy? You just mentioned that you wanted to. Is there a trip planned already? So I'm trying my hardest to get over there. Things are still a little bit delicate when it comes to the pandemic. So obviously be responsible and, wait till things clear up. But I've been thinking so much about Italy lately, especially because of my journey, my heritage journey. And I thought, it would be pretty cool to maybe just, like I said, go over there, spend some time, maybe bring the family, bring the kids. I love Milano. Obviously, it's one of my favorite places because that's where we spent the last tour there and spent some time. Went out, visited, walked the city, ate the food, had such a great time. We spent some time in Rome as well, and I loved it there too. But I haven't determined where I would go and kind of camp out necessarily. But if you have any suggestions, that'd be nice. But the water, I love beautiful water, and obviously when I see pictures of Sardinia and how the water looks out there, so I look forward to. So to answer the question, as soon as possible, because there and spend some time and just learn more about the culture. I'll send some suggestions over. Allora, Joy83NJ ha chiesto quando tornerà in Italia, e lui ne ha parlato proprio poco fa, dicendo che è un suo grande desiderio, soprattutto dopo questa incredibile storia che ci ha raccontato. L'Italia è continuamente nei suoi pensieri, però con la pandemia naturalmente è ancora un po'
difficile viaggiare, quindi pianificare un'esperienza, un tour come quello che lui vuole fare dell'Italia. È già stato a Milano con la band per molto tempo, gli è piaciuta tantissimo, è stato a Roma, anche Roma gli è piaciuta tanto, però ancora non ha un posto dell'Italia che vuole visitare. Gli piace molto l'acqua, il mare dell'Italia, per cui gli piace molto quando vede foto della Sardegna, quando vede foto di altre località di mare, gli piacerebbe tantissimo comunque viaggiare e vedere tutta l'Italia. Quindi, per rispondere alla domanda di Joy83NJ, il prima possibile, speriamo. So I have the last question, and this is from Backstreet Boys Italy, that says, how's fatherhood and how's life being with no live shows lately? That's a great question. Been honestly a bit of a silver lining that I like to take from this is that I got an opportunity to see, spend some time with my daughter Saoirse. I probably would have been away for quite some time and not had created all these memories and bond with her, because she's 2, and so I basically got almost 2 years since she was born, and then the birth of our daughter as well, Pearl. And so, for me, I'm happy that I was able to spend that time with them. I am now motivated to get back to work and get back on tour. Come here. Oh, there she is. Hi. Come here. Say hi. Hi. So yeah, Hi, basically, ciao. I'm motivated to get back on tour. But the good thing about it is that we'll start in the States, and we'll be able to have our tour bus and have the kids come with us. So, and that was another thing too. Saoirse, she was actually in her mommy's belly when we were in Milan, in Italy. And Oh, wow. There you yeah. go. So did you like Italy? Oh. So yeah, but I'm looking forward to getting back on the road. It'll be fun, and I'll bring the kids. Okay. And family. All right. Allora, Backstreet Boys Italy ha chiesto com'è l'essere papà e com'è stata la vita senza show live durante la pandemia, e lui ha detto che non è stato bello non potersi esibire con i ragazzi, però diciamo il lato positivo di tutta questa cosa è stato il fatto di poter trascorrere del tempo con la sua famiglia, soprattutto con la sua bimba Saoirse, che è la bimba che vediamo qui con lui nel live, che ha soltanto 2 anni, quindi poi è nata la sua terza figlia Pearl, e quindi insomma lui ha avuto la possibilità di passare del tempo con i figli, ma ora che torneranno in tour inizieranno dagli Stati Uniti, per cui andranno in giro con il tour bus e quindi porteranno i bimbi con loro. Well, Nick, thank you so much. This was amazing. Of course, Italy, I'm reading the comments. Everybody is blown away by the story, and they're so happy for you and to have you as a fellow Italian a little bit. Yes. So thank you so much for doing this, and yeah, can't wait for the shows now. Yeah, I look forward. I'll let you guys know when I'm back in Italy. I'd like to, I have this idea and this dream of doing something very special. Okay. Whether it's like some sort of opportunity, now like announcing or performing or doing a show there, I don't know, maybe go down to Sicily, just take a tour around there and just have a lot of fun and, just do something special. There's still more to this story, and there's some more things that I'm going to share later on down the road. Yeah. In regards to the heritage, and what my plans are. But I kind of wanted to just announce it now and let everybody know. So, but I look forward to getting down there and to all the Italian fans and all the fans all over Europe. I miss you guys. I love you so much. And, grazie and ciao.
Allora, Nick vi saluta tutti, ha detto che tornerà sicuramente in Italia e ha intenzione di fare qualcosa di speciale, soprattutto dopo questa scoperta del suo sangue italiano. Vuole fare qualcosa di speciale per i fan italiani, ancora non sa bene cosa, ma ce lo farà sicuramente sapere. Nel frattempo manda un grosso saluto a tutti e vi ringrazio, e vi ringrazio anch'io per aver seguito questo live. Ciao Nick, ciao Ciao, everybody, ti amo. bye, ciao.